ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಟು ಫೈಂಡ್ area of triangle. Okay, so when three sides are given, three sides are given. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So basically when three sides are given, right? So basically ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We will find S, which is nothing but A plus B plus C. Okay, and the whole sum of this divided by 2. Okay, so this gives us S. So then area is, okay, S into S minus A into S minus B into S minus C. Okay, so area is this whole thing, okay, which is S into S minus A into S minus B into S minus C, whole thing of this square root of this whole thing. Okay, so ಈ ತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ 1, okay, step 1, read three numbers. Okay, so area, I mean three sides of the triangle, so three numbers. So let's take them as float. Okay, because I can give ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ one side 2.3 centimeter ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, just an example. Yeah, so all three numbers are float numbers. Okay, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ step 2 ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ find S or calculate S. Okay, step 3 basically, okay, calculate area. Okay, simple. So step 1, step 2, step 3. Okay, so ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. Okay, so now let's start the program. So as usual, we'll start with public class. Let's call this as area of triangle. Okay, start, end. Yeah, so ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Whenever you are using class name, the first character should be uppercase and it should be camel case. So area of triangle. Okay, so now we need a main method. So main method in argument ತಗೋತದೆ? Main method by default takes string array as argument. Okay, so it is always string array as argument. Okay, so this is the main method. But what is the return type? Main method the return type ಏನಿದೆ? Void. So that means main method ಏನು return ಮಾಡಲ್ಲ, it is void. Okay, and main method is a static function. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is the entry point. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅರೇ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು? 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ float. Okay, side A, B, C ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so there are my 3 sides. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ಓಕೆ, ಆಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎನಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಎನಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಐದರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಬಲ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಿಫರೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್. So scanner, let's call it as in. I'm declaring a variable of scanner and create the object. Okay, scanner object by passing system.in as the parameter. So ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ?
ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೋಲಿಂದ ರೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಯುಟಿಲ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ first just as an message, okay, let's say enter 3 sides. Okay, so first side read ಮಾಡಬೇಕು. This is not integer, so this is a, okay, which is float. Okay, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, we have already declared float here. Okay, so float, okay, in dot next float ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ second number, third number. Okay, so this is my second number, I'll store it in B. This is third number, I'll store it in C. So 3 sides are red, so this is my step 1. Okay, done. So three sides are done. Now calculate S. What is S? S is already declared, which is double type. So now I need A plus B plus C divided by 2. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಸಿ ಬೈ 2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಸಿ ಬೈ 2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓವರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ that adds all the 3 values, then the result of this is divided by 2. So that is your yes. So yes bandmele, now I need area. So area is what? S into S minus A into S minus C B into S minus C. Okay, ಬಟ್ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್, then A into S will be performed. So what we really need is S into S minus A into S minus B into S minus C. Okay? So this is area, but we need square root of this whole thing. Okay? So ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ math ready-made function ಇದೆ, SQRT. Okay? So square root of this whole thing. Okay, starting here, so this whole thing, okay, other the square root. Okay, so this whole thing, now this is area. Now print the area. So print ಮಾಡಕ್ಕೆ again system.out.println area equal to okay. Now save. So save ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I have to save this with the same name as this. So copy, save. So let me save in day2 folder, change this to all files because I have to save this as .java. Okay, so ಇಲ್ಲಿ .java file. Now try to compile. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ, we have missed a semicolon. Save. Scanner system.in. Okay, so this is system.in.
Okay, now run. So 3 sites, 2.3, 3.4, 2.1. Okay, so area is this much. Okay,